me hey la la le demal ma xam ci lo taxaw am na lu yàgg na law ci yow yow ko xame kon kenn du la daane affaire de ndaanan Gam Talent yen njay ndaana Gam Talent TV yen njay ndaana. You know the deal. This is your boy Bai Barhama. I'm watching Gambian Talent TV. Bés bu nekk, you know what I mean? Keep watching. These guys, ñooy ndaanaan, certified ndaanaan. That's what it is. ki nga xam ne noonu di ko seet yéen a ngi noonu di ko gis Yankoba Touré moom moo nekk noonu yéen a ngi noonu di gis famille na nga def. yaa ma rek bokk ak Yankoba suma xarit la yoo def tamit suñu xaleel ya waaw. noo gisee case bi nga xam ne ñu ngi ko def life imprisonment. waaw anyhow daal. loolu moom ñun ñëpp loolu lañ gis loolu lañ dégg waaye ñun tamit si nuñ ko gisee definitely man li jaarut yoon si ñun parce que foog naa ne soo demee ba war a tuumal ay nit te emuñ si benn nga toog ne kenn nit ki nga toog di ko yóbbu koot bàyyi ñeneen ñi tey ñun ci accuse dañ bari so man dama gisut ban risina waral loolu ndax indi loolu dafa am ñu war a tuumal ay nit ba ñooñu taxaw confess ne ñoom they involved and the law look at them like that they don't take any action about them so ñun loolu daal is this agreement for us. We cannot accept that. And that is not a real proper justice in this country. Wow. And we believe there is a corruption beginning to this Jaite. Jaite was dictated by his boss. Wow. Ñun ñëpp leer nañu ragaluñ ci dara fu ñu neex dañ ko wax. Wow. Justice daal dafa war a jaar yoon waaye with corruption we don't accept it. Thank you very much. xam ne mooy Yankoba Touré ñoom ñoo nekk noonu si biir court house bi fu mu nekk nii nag gaa ngi ñoo génn waaye sun editor in chief bi di Yankoba Jallow moom mu ngi woon si biir dinañ wax ak Yankoba dinañ just bëgg ku nga just brief ñu si lan moo jot a nekkoon si court bi Yankoba su ko defee rek nga just brief ñu askan mi ñu mën a xam lan moo xewoon. Yeah, thank you very much. Yeah, in short, Yankoba Touré has lost his appeal that he brought against. His attempt was to overturn the High Court judgment against him. So the Court of Appeal has affirmed the High Court judgment that Yankoba Touré actually was the one who killed Usman Koro Sise at his residence on the 23rd of June 1995. Yankoba raised the issue, the defense of alibi. He wanted the court to consider it, but the court told him that you cannot raise defense of alibi at the end, after the prosecution has closed their case, and after all the witnesses have testified, and then you close it. You want to raise it. He said that does not work. Yeah. So. Side because dafa xawa am tuuti naaj bu nekkee foofu. Yankoba lost his case, his appeal case at the High Court. In July last year, he was convicted of murder. He was accused of murdering Usman Koro Sise using a pistol-like object. Yankoba denied it, even though he did not take his plea, but he claimed his constitutional immunity. But the court entered a plea of non-guilt for him. And the prosecution called 9 witnesses who all testified in the case. And Yankoba called his wife and his wife's younger sister, who is Yankoba's sister-in-law.
and all of them testified in the case. Yankova also testified in the case. At the end of the case, Justice Ibrahim Jait convicted him and sentenced him to death by hanging. And this was what he challenged at the Court of Appeal. He challenged the conviction and he also challenged the sentencing. But the Court of Appeal today here has affirmed the decision of the High Court. And they said, like all the grounds of appeal that Yankova brought were dismissed. They said Yankova wanted to rely on the defense of alibi. But the court says no, he is not entitled to it. It cannot avail him. Because, and Yankova also said Alaji Kanye's testimony was not corroborated, that Alaji Kanye is inconsistent, and he's also, as someone who participated in the crime, the court could not have relied on his testimony to convict Yankova. But the court said no. Section 181 of the Criminal Procedure Code, 181 of the Evidence Act actually is against that. That an accomplice testimony can be used against the other and convicted, even though the common law requires the court to warn itself, but conviction can be attained. And the court also held that Alaji Kanye is a competent witness because he's a principal participant of the offense. He was part of the murder. And then he came and explained this scenario. And also the court held that all the other prosecution witnesses from 2 to 9 actually corroborated Alaji Kanye's statement that Korosise was murdered, and the murder happened at Yankova Toure's residence. And Yankova Toure actually participated. But the court also held that it was a conspiracy where Edward Singate, Peter Singate, Yankova Toure, Corporal B.K. Jata, Tumbul Tamba, and Paali Gomez, all of them participated in the murder. In how it happened, just to remind people, Alaji Kanye, as he explained, he said they went to Edward's home where they met Peter. So first Alaji was picked at his home at Brikama. They also picked another person in Serakunda, and they all came to Edward's residence where they met Edward and Peter. Edward also drove them to Yankova's residence, and they did not find even a single person at Yankova's home. Yankova took all his family out. So when that happened, then Edward briefed them that they want to get rid of one minister. And when Edward and Yankova and Peter left, they came back with the minister, while Alaji and the 3 others were at home waiting. So when they came, Edward signaled him and told him that here is the minister. And Edward rushed inside. When Edward rushed inside, and then the minister was following, and I don't know, later Alaji said he had a knock at the back, and then he was surprised, and he saw Edward hit the minister, and then Peter hit the minister. And then after Peter hit the minister, then all others hit, and he also saw Yankova also hitting. But Alaji Kanye said he's the first to hit before Yankova. So that is where the court says whether Yankova is a secondary party or principal, a secondary party can be convicted, can be liable. Criminal liability can be made against a secondary person like a principal. His participation, whether Korosise at the time of beating Korosise was already dead or not, Yankova actually murdered Korosise. So Yankova today returned to mile 2, and the conviction and the sentence, the life imprisonment and the sentence to death by hanging has been affirmed by the Court of Appeal. No matter what mooy ne Yankova Touré dafa bëggoon High Court bi ñu this way it will fall. Yankova Touré dafa bëggoon High Court bi the Court of Appeal ñu génne moo ñu dismiss judgment bu High Court bi def against him. Yankova Touré bu mu demoon si High Court bi daf ko convict to and ñu ne sentence to death mooy dañ ko war a rey moom Yankova Touré dañ ko war a hang ñu rey ko. Yankova kontaan na si loolu mu ñëw na si Court of Appeal waaye Court of Appeal dañu wax ne decision of the High Court bi dafa tegu si yoon ndig Yankova lu mu daan wax ne moom nekkutoon si kër ak yooyu yëpp du dëgg. Court of Appeal loolu la ñu wax because Yankova fu mu ko waroon a wax moo si police station bi waxu ko fa bu mu ko laajtee nangu ta wax si police station bu mu ñëw si court bi ba case bi fu mu jeexee la wax ne moom nekkutoon fu ñu raxoon Korosise ñu ne loolu si loi bi sooy wax ne mooy alibi soo ko indi rek yow da nga ko war a indi teel si station bi fu ñoo investigate du si time of trial o nga xaar ba case bi fu moo jeex nga ne yow nekkuloo fa woon ñu ne Yankova mu fa woon te Yankova participate na te court bi ànd na ak Alaji Kanye nangu ne lu Alaji Kanye wax mooy Alaji Kanye is a competent witness mooy nit ko xamante ne wax na loo xamante ne am na te fekkee na ko te moom participate na
te Alaaji Kandeh dafa incriminate boppam ak Yankuba yëpp so li ñoo wax rek in simple terms mooy ne Yankuba Touré ak Edward Singate Peter Singate Pa Aliou Gomez Tumbul Tamba ak Alaaji Kandeh ñoom ñoo rey Koro Ceesay ñoom 6 yëpp or 7 of them ñoom ñoo rey Koro Ceesay si kër Yankuba Touré in 1995 so Yankuba lu mu daan ut rek amu ko mooy ne dafa bëggoon judgment bi ni dismiss ko loolu mujjee ta am so code bi dañuy wax ne décision high court bi mu ngi taxaw ba léegi te ñoom amuñ droit pour change ko because ànd nañ ak judge bi lu mu waxoon yeah so ngamen fole wala Yankuba Touré men kata no minister of local government and kata minister of tourism ate high court in July last year ya soron ya kitio ya boile ya soron iko nyanta ka fale nyanta ka denne ya fa so kabri audition ka Yankuba Touré manna kontan wala atata court of appeal wolbe high court e centro so nika appeal from high court kada court of appeal so appeal men ke je wolan ko high court la judgment ni ani luamant amal la ku so after court of appeal ya ko jube den ya ko ni ya falling wolan ya ta bulaita so atata high court of appeal case ni bi e kito ni kuntula e men yitandi wolan ko high court judge ni ala judgment no anin ay koma la Yankuba kan wolan pour que ya fa ya la ko woni loi tatale te Yankuba ya sentenced to death comme high court ya kenyame andi nyanda ka fale mune atina Yankuba ate defense men nat ako ate mantra nun kabri ka Koro Ceesay fa ate tije bar court nyin ko imawo fo kabri station auto imawo fo danin case nyin ka start ye bar fo case nyin ka bandame kabri prosecution auto ta fo la case close ite yala witness ol be kuman sa ite Yankuba ite la banta ka diam ite o fo time wala court ko luama sola procedure moment ni la to ka defense na kabri for defense of alibi kana te kabri police station auto so Yankuba mo kenun kabri jina fo labango and secondly Yankuba ko Alaaji Kandeh multi mi alan ko kor manyana lala because Alaaji Kandeh is an accomplice ni ko accomplice wala multi mi alan ko ate dabe ko nyin kono so wala kuma kam imanyana lala wala bare court ni yeme yitande ko section 181 of the evidence act where iten le ko Alaaji Kandeh la kuma kam so lono and Alaaji Kandeh multi mi alan ko court se la moyno la court se la no wala and court sala kumo ni tano and court ni ko fa Alaaji Kandeh la kuma kam wo sede ro men nata no jang kabre sede 2 3 4 5 7 and 9 and 8 be it will be la kuma kan ya iten le ko Alaaji Kandeh la kuma kan muto nyate wolen ko Koro Ceesay fatale and wol fana ya iten le ko Koro Ceesay fana ya fa Yankuba Touré la koralto and Koro Ceesay fana ya janile o be iten ditale Koro Ceesay la Peter Singate fana bulo be janire o ko be o bu sedel de mel ko Alaaji Kandeh la kuma kan to nyande ko ñun le Koro Ceesay fa Yankuba Touré Edward Singate Pa Aliou Gomez Alaaji Kandeh Tumbul Tamba ani tol mo woro fo mo woro lo tol bele kafuta nyokan ni Koro Ceesay fa so Koro Ceesay multi mi an ko mo minister tinu in the 1995 under the military rule minister of finance so ate civilian mi an ko masakun do ko la nu soldier masakunda kono so ate a fatale anu ala kosinata court woko cabinet 24th of June 1995 fo bi inyama lo Koro Ceesay kan so court nyin ko wayitande ko Koro Ceesay fatal so ko Yankuba Touré ay men nyinen ka court ala fengon fe men nyinen ka court ya bele bay wala ko ata Yankuba Touré nyande ka soron nyande ka fale nyande ka denne ya fa court nyin hay court ya fo nyama court of appeal fanal loto awale tamandi fanal so ay men be nyinen ka rek a fotala. All right, just to give us more especially ñi nga xamne xamul much about lan mo xew ba Yankuba ñu indil ko si mal tout bi indi ko léegi si court bi fii briefal gaay rek su ko defee askan bi xam. waaye Yankuba kees bi nu mu ñëwee mooy force dafa ñëwoon TRRC waxut mu ne moom his pleading his constitutional immunity mu ne moom loi bi mooy constitution Gambia daf ko jox doole boo xamante ne kenn warta laajte lu xewoon diggante 1994 1996 so boobu lañ ko arrêté ñu indi ko court fi ñaari kees ñoo amoon balaa kees bi ni te kees yooyu mujjee jeex buñ ko indee bi ñu caaj ko mooda mooy moom leen tuumal ne moo rey Koro Ceesay te si Taïf te bu mu ko daan defee tam si biir këram la 1995 si weeru June so moom Yankuba bu kees bi ñëwee fii buñ ko laajtee na nangu wala nangut ba léegi waxut mu ne moom his playing his constitutional immunity mooy ne loi bi moo ko jox doole ne kenn warta gestu lu dëgg xewoon diggante 1994 ba 1996 kees bi code bi ental ko mooy plea of guilty mooy ne Yankuba nangu tuuma bi so ñu ne prosecution ne ubbi seen kees bi prosecution bi ubbi 9 witnesses mooy juróom-ñeneenti nit ñoo ñëw wax si seede so Yankuba tamit ñu laajte ko na ubbi defense am bi
Yankuba mu file no case submission no case commis mu ne moom ñi ñu wax yëpp kenn waxul ne moom moo rey Koro Ceesay waaye code bi mu ne déedéet am na case boo xam ne da nga ko war a answer mooy ne yow yaa rey Koro Ceesay so da nga ko war a answer so loolu bu mu amee Yankuba mu oo jabaram mu oo rakki jabaram ñoom ñëpp ñu wax si case bi moom Yankuba mu ñoom bujee wax so si waxam bi moom foofu la waxee ne moom bu ñu naa rey Koro Ceesay moom fekkee ko waxu ko teel waxu ko si station bi waxu ko fenn bu mu daan wax la ko wax so code bi foofu la àndut ak Yankuba ñu ne ko ne yow foo ko war a wax waxuloo ko fa because soo ko waxoon teel police yi dinañ am chance pour investigate matter bi so yow da nga xaar ba case bi moo jeexee nga ne yow nekkuloo fa kon code bi du jël loolu loolu la ñëw am afotot mooy ne da nga xaar ba affaire bi moo jeexee nga xalaat nga ne xaaral ma wax lii kon code bi mënut a jël loolu yeah. So just brief it in English. Yeah, in short, Yankuba Toure was invited, or maybe subpoenaed to come to the TRC to testify. But when he came, he claimed that he has constitutional immunity. And then from there, he was arrested and taken to the station, charged on two different cases. But those cases could not end. And later, he was charged with murder. He's accused of accused of killing Usman Koro Ceesay in 1995. In the month of June at his residence with malice aforethought using a pistol-like object. So Yankuba was asked to take his plea. He did not take his plea. He said he's pleading his constitutional immunity. But the court entered a plea of non-guilt for him. So the prosecution were invited to open their case. They opened their case and called 9 witnesses. So after calling the 9 witnesses, Yankuba made a no-case submission, that he has no case to answer, that the prosecution has not established a case against him, what they call in law prima facie case. So, but the decision, the ruling of the ruling of the Court of Appeal was actually, the ruling of the High Court judge was actually that he has a case to answer, that he must explain what happened to his compound in 1997 in the month of, 1995 in the month of June at his residence. He has something to explain. That's what the judge invited him to explain. And then Yankuba, when he opened his defense, he called his wife and his sister-in-law, and later Yankuba testified as the third defense witness. So Yankuba, during his testimony, was where he raised the issue of alibi. Alibi means, like, I was not there at the time of the crime. I was not there. And Yankuba said on this day, his wife and his family were at home watching a movie. He was at the State House with the president, and he conveyed the president to the airport, and he was in the same vehicle with the president. What I mean by president is Yaya Jammeh. At that time, he was the chairman of the Armed Forces Provisional Ruling Council. So they went to the airport, and later also, he used the same vehicle that he was with Yaya Jammeh to come back to the State House, and he had some chat, at least the chat that took a while with Captain Lanto Montamba, who was the State Guard commander at the time. Then he drove home. He was without his driver, and he was alone. So when he came also, he found his family still there with some people watching movies, like Nigerian movie at his home. So, but this the court did not accept. The court said, why didn't you say this earlier, when at the time when you should have said, so that the police would have investigated, then rather than waiting till the end when the prosecution closed their case, when you call 2 witnesses and you as the final and third witness, you raise it there. You could have raised it earlier, so the court did not accept it. So this is why his defense of alibi did not work. It did not materialize. So all the things he raised in his grounds of appeal were dismissed completely. The court did not accept even a single thing from Yankuba Toure and his lawyer. So all that the court did was to affirm what the High Court held. The decision of the High Court in convicting him was upheld, and also the sentencing also was upheld. The conviction was he was convicted of murder. He was found guilty of murder and convicted. The sentencing was he was sentenced to life imprisonment, he was sentenced to death by hanging, and that is actually affirmed. So Yankuba, as it stands, he has only one resort, that is to go to the Supreme Court now. Who knows whether he was going to appeal again at the Supreme Court. He still has that chance. He has that right. He can do that, and then let's hope and see what will happen at the end of the day. Thank you. That was Yankuba Jallow, editor-in-chief of Gambian Talents TV. Dégg ngeen nim ko waxee lim wax loolu moo am
tey nag si code bi la nekk fii si Banjul ki nga xam ne mooy Yankuba nag faram fàccal na leen li nga xam ne moo xewoon foofu si biir code bi yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan biir code bi nag moom kenn du fa record kenn du fa def dara lu déglu su ko defee rek ñu mun leen ko inel so inel na leen li nga xam ne moo xew ak li nga xam ne moom leen wax tey ak li nga xam ne moo tax ñu yóbbu ki nga xam ne mooy Yankuba foofu sa mile 2 bi kon nag toog leen rek di seetaan Gambian Talents TV ñu inel leen lépp loo xam ne mu ngi xew fii si biir Gambia next nag mooy keesi Sainabou Mbye bi 3 o'clock la moo start and inshallah dina leen ko inel live and direct bu leen dem fenn wax naa leen ko télé yi bari neen waaye bokkuñu at Gambian Talents TV dañ leen a inel lépp loo xam ne mooy xew si court la mbete it si fi nga xam ne mooy State House bi la fi nga xam ne mooy yeneen parties la foo mun a xalaat rek ñu inel la ko ñun nag taxawalun ta kenn luñ taxawal moo nekk yéen Gambien si nga xam ne yéen ay seetaan mbete yéen Gambien si nga xam ne yéen a bëgg a xam lan moo xew ñu inel leen lu xew kon nag toog leen rek ñu inel leen yëpp si biir kër bi bi ngeen a toppa Gambian Talents wane ko Fatou mu ne ñu ngi live na dem live brodam bi gars yi egsi neen ñoom ñetta yaa ngi noonu ngeen a seen ñu ngi noonu egsi si li nga xam ne nag moo nekk Supreme Court yi Gambia bi ñoom ñetta Kibili ak ki nga xam ne nag mooy Mohamed Mbye ñoom moom nag moo def li nga xam ne mooy li fi nag Sainabou nag mu ngi noonu she's looking happy and she's looking fresh as you can see mu ngi noonu ngeen a seen mu ngi noonu di dugg si biir li nga xam ne moo nekk court house bi Babu as you can see fu mu nekk nii gars yi egsi neen fii si biir court bi Supreme Court bi High Court bi rada foofu la nekk fu mu nekk nii ñoom ngeen nekk di seen ñu ngi noonu di dugg benn par benn hello bro case bi fu mu nekk nii nag gars yi dugg neen si biir court house bi ki nga xam ne nag mooy Sainabou Mbye moom ngeen gis noonu mu sol yére bu red bi moom it mu ngi dugg Kibili tamit mu ngi sol beneen yére bu red gën leen a taaxeelu rek di seetaan Gambian Talents TV su ko defee rek ñu indi leen lépp loo xam ne mooy xew fii si court house bi Sainabou Mbye egsi na ak ñeneen ñaar yi nga xam ne ñoom la àndal fii si biir court house bi fu mu nekk nii nag ñu ne li nga xam ne mooy seen case bi 3 o'clock la moo start 3 nag su starté si la ñaari jooji si mété yi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo amee case bi di taxaw di waxtaan si li nga xam ne nag mooy case yi ñoom Sainabou Mbye bi Sainabou Mbye nag nekkoon business woman boo xam ne nag moom moo doon sëy ak ki nga xam ne nag moo nekk Bob Keita ñoom ñaar ñoo doon sëy fu mu nekk ñoom ñaar ñoo doon sëy Bob Keita ak Sainabou Mbye ñoo doon sëy fu mu nekk nii nag doom bi nga xam ne mooy doomi rakka bi kooku moo génn àddina waaye nag ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye si code boobu noonu la nekk nii su ko defee rek gars yi ñu def li nga xam ne nag mooy àtte bi si li nga xam ne mooy case bi fan yi rek bu yàggut rek ñu woon ne nati di waxtaanee li nga xam ne moo nekk case bi bu ko defee rek ñun gën a taaxeelu dinañ leen riidal li nga xam ne moom moo fi xewoon few days ago maanaam almost 5 days ago boo xam ne ñoom Sainabou Mbye ñëwoon nañ fii si biir court bi but unfortunately nag moom den waxaat ne den war a dellu si bés ni ki tey moo tax nag ngeen gis fi Gambian Talents TV ñu ñëw fekkee li nga xam ne moo nekk di xew su ko defee rek ñu indil leen ko si biir nag suñ team member si ñoom it ñu ngi fa bu ko defee rek gars yi dinañ ñëw wax ñu lan moo fa ne ak naka la fa nekkee ki nga xam ne nag mooy Cherno Mbye
Kibili Dambel ñoom ñetta yooyu noonu nag excellent fii si high court bi bu ko defee rek dinaa ko jox suma collègue bi Babou mu wax ko si Mandinka askan bi yéen it ngeen mun a xam exactly lan moo nekk di xew Babou nuyuwanteel ak askan bi jos rek wax leen ne ñoom ñetta yi excellent si court bi. Maduga nga konton ko de komin ka fo nka ke nyami hayt ko min keta bi fana min keta mina kod be kene wala mu Sena Mumbais ana dokuma ci chona na bad min keta kibirde nyinte mo idunda na sansan nka ko min keta Sena Mumbais ate robu dum ani ay koy masoro kibirde ay gamela visolo dum chono ay den ka fingol dum ani manaka na fa nyinte mo dum idun sansan de idunta ko mo kono komin data ka kenya watu wati nyinta mo nakibala nang nakibata be kono to a fen keta je ma nate na komin data ka kala nyami gamya trans tv komin inke konya te watu wati so tumo mina ni findita so nakibata la fen keta je do bi fanang ma nate komin data ka diala nyaming jërëjëf ma ne ko jërëjëf bu baax a baax Babou si kàddu yooyu su ko defee rek ñu faram fàcceel leen li nga xam ne moo xewoon fii last week yéen ñi nga xam ne xamu leen lan moo xewoon Gambian Talents dina leen ko inel breakal leen ko daan su ko defee rek yéen it ngeen xam lan moo xewoon li nga xam ne nag moo nekk lawyer si ñoom ñoo nekk noonu ngeen ay seen ñu ngi noonu di dugga si lawyer yaa ngi noonu ngeen ay seen ñu ngi dugga kenn nag si lawyer yi dugga na si biir li nga xam ne nag mooy court room bi ñoom ñaari lawyer fu mu nekk ni dugga neen bu ko defee rek Babou di nga dem nga observal ñu foofu naka la nekk di demee su ko defee rek ñu mun a gën a waxal askan bi lan moo nekk di xew ak naka la moo xewee ba léegi rek Gambia dinañ leen ko riidal li nga xam ne moo xewoon last week si angale den ñu ñëw nag ñu indi leen ko si Mandinka Sainabou Mbye nag génn na léegi si court room bi fu moo dem boobu nag leerut ñu waaye génn na léegi li nga xam ne nag moo nekk sécurité bi ñoom it ñu ngi ànd ak moom moo nekk si kanam ñoom nag ñoo nekk si gannaawam fu mu nekk di dem nag boobu comme ni ma ko leen ko waxee rek leerut ñu benn yoon. Beautiful viewers, you watching the Gambian Talents TV, your favorite online television. Today we are here at the Sainabou Mbye's case, and we will read certain pointers that have been passing through few days, and later we would say it in Wolof so that people can know exactly what had happened and what is currently happening here at the High Court. Sainabou Mbye and co. could not proceed. Sainabou Mbye, Sena Mumbais and Kibili Dambel arrived at the Banjul High Court as they continue to battle out the allegation leveled against them that they left baby Mohammed in a vehicle for 4 hours at Burusubi, which resulted to his death. Ki nga xamne nak mo nek Sainabou Mbye ak ñeneen ñi nga xamne ñom la andal ñom nak mënunta continuer ci li nga xamne nak moy sen case bi nga xamne mom la gaay am. Ki nga xamne moy Sainabou Mbye, Sena Mumbais, Kibili Dambel ñoom nag buñ egsee si li nga xam ne nag mooy high court bi dañ ñëwoon ku def li nga xam ne nag moo nekk jekkali li nga xam ne moo nekk allégation moto bi si lu demee ni ki ñeneenti waxtu muy 4 hours si biir moto loolu nag moo cause li nga xam ne mooy deeti o deeyi xale bi depuis loolu nag bu mu xewee nag loolu mu nekk loo xam ne tey moo tax ñu indil leen si biir court bi. The three are facing charges on 2 criminal charges: manslaughter and exposing a child to danger. Meaning ñoom ñetta yi nag ñu ngi jànkuwanteel ak charges yoo xam ne ñu ngi ko